Jaya radha madava. Gopi Chana Vallabha Giri Varadhare Gopi Chana Vallabha Giri Varadhare Yasodhanandana Vrajachana Rajanam Yamunatira Banachari Jaya radha madava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhare Yasodhanandana Vrajachana Rajanam Yamunatira Vanachari Jaya radha madava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasodhanandana Vrajachana Rajanam Yamunatira Vanachari Jaya radha madava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhare Yasodhanandana Vrajachana Rajanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya radha madava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhare Yasodhanandana Vrajachana Rajanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari
Jayo radha madava radha madava radhe. Jayo pancha tattva, jayo pancha tattva, pancha tattva, jayo pancha tattva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Radha Madhava ki Jai, Pancha Tattva ki Jai, Sri Prabhupada ki Jai, Takur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Sarasvathi Vyasam Tato Jaya Mudirayat. Sri Chaitanya Manobhistam Stapita Yanavutale Swayan Rupa Kadam Dayan Dadativa Kadam Tikam. Bandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sachivam Salvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangira Devi Devaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Manchakalpataruyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam Canto 4, Chapter 6, Text 37. శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కందము అధ్యాయం 6 శ్లోకం సంఖ్య 37. Upavishtam Durvamayam సర్వమయ్యాం Darbha Brishyam Brahma Sanatanam సనాతనం Naradaya నారదాయ
pravochantam prichate srinivatam sattam upavistam durvamayam upavistam darvamayam Brishyam Brahma Sanatanam Narada Pravochantam Prichate Srinvatam Satam Upavistam Darvanayam Brishyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Prichate Srivatam Satam Upavistam Durvamayam Brishyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Prichate Srinvatam Satam Someone want to read? Pavishtam darbhamayam Brisyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Bolo. Pavishtam darbhamayam Brisyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Bolo. Pavishtam darbhamayam Rasyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Pavishtam darbhamayam Rasyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Pavishtam darbhamayam Rasyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Ishtam darbhamayam Rasyam Brahma Sanatanam Naradaya Pravochantam Pruchate Shrinvatam Satam Spavistam Siti Asinudai Dharvamayam made of Dharva, straw. Darbasanamu Brishyam on a mattress. Chapa Brahma, the absolute true. Paratattvamu Sanatanam, the eternal. Sanatanamagu
Naradaya unto Narada. నారదునికి Pravochantam speaking. ప్రవచించను. Prichate asking. అడుగగా. Srinvatam listening. వినుచుండ. Satam of the great sage. మునులు. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jaya. He was seated on straw mattress and speaking to all present, including the great sage Narada, to whom his speciality spoke about the absolute truth. భావము భాష్యం ఇచ్చిన అభయచర నారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము దర్భాసనముపై కూర్చుండి అతడు అచ్చటనున్న వారులకు ఉపదేశము కావించుచుండెను. ముఖ్యముగా నారదునికి అతడు పరతత్వము గూర్చి ప్రవచించెను. So Narada is in charge of the devotional service. నారదముని భక్తి యోగం పైన ఆయన అధికారి. Brahma is responsible of the creation. బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికి ఆయన బాధ్యత తీసుకుంటాడు. The Kumaras is in charge of knowledge. కుమారులు వాళ్ళు జ్ఞానానికి అధికారులు. And Shesha is in charge to maintain all the universe. శేష ఈ బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ పోషించడానికి ఆయన ఆధిపత్యం తీసుకుంటారు. We follow the Mahajan. మనము మహాజనుల అడుగుజాడలో మనం నడుస్తాము. Is included Naradamuni. అందులో నారదముని ఒకరు. That is we call divine organization. దాన్ని మనము దివ్యమైన నిర్వహణ అని అంటాము. So the Lord was sitting on a mattress of straw because such a sitting place is accepted by persons who are practicing austerities to gain understanding of the absolute truth. భాష్యము. శివుడు దర్భాసనముపై కూర్చొని ఉండెను. పరతత్వమును తెలుసుకొనగోరి తపస్సును ఆచరించువారు అటువంటి ఆసనము గ్రహించుటయే దానికి కారణము. That is the summum bonum. అదే అన్నిటికీ సారము. What mean summum bonum? అంతిమం. The highest and the most essential. అంటే అత్యున్నతమైనది ఇంకా చాలా అవసరమైనది. The more height, చాలా ఉన్నతమైన understanding, చాలా ఉన్నతమైన అవగాహన. and the most essential to go out of the darkness. ఇంకా అది చాలా అవసరమైనది అంధకారం నుంచి బయటపడడానికి. In this verse it is specifically mentioned that he was speaking to the great sage Narada, a celebrated devotee. నారదుని వంటి పరమభక్తునికి అతడు ఉపదేశము కావించుచుండెనని ఈ శ్లోకమున ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడినది. Narada was asking Lord Shiva about devotional service. నారదుడు భక్తి యోగము గూర్చి శివుని అడుగగా, and Shiva, being the topmost Vaishnava, was instructing him.
శివుని అడగగా అతడు ఉత్తమోత్తమ వైష్ణవుడైనందున ఉపదేశము కావించుచుండెను. In the other world, Lord Shiva and Narada were discussing the knowledge of the Veda. But it is to be understood that the subject matter was devotional service. అనగా శివుడు నారదుడు వేద జ్ఞానమునే చర్చించుచున్నను దాని యందలి ముఖ్యాంశము మాత్రము భక్తియుత సేవయే అయి ఉండెను. The Prabhupada say, but it is to be understand that the subject matter was devotional service. కానీ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు దాని యందలి ముఖ్యాంశము మాత్రము భక్తియుత సేవయే అయి ఉండెను. Because in the Veda included dharma, artha, kama to get moksha. వేదాలలో ధర్మార్థ కామాల గురించి చెప్పబడింది మోక్షాన్ని సాధించడానికి. This process is indirect process. ఇది పరోక్ష మార్గము. Narada was not the accord with Vyasadeva. What he writing during years. He writing about so many things. నారదముని వ్యాసదేవుడితో అంగీకరించలేదు. సంవత్సరాల పాటు ఏవైతే అతను రచించాడో వాటితో అంగీకరించలేదు. Because the Veda includes so many things, even political things, even medicine, so many. వేదాలలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నిర్వహించాలి, రాజకీయాల గురించి, లేకుంటే ఔషధాల గురించి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి వేదాలలో. But after completely the Vedas, Naradamuni say, you forget their God. అవన్నీ రచించిన తర్వాత వ్యాసదేవుడి దగ్గర నారముని చెప్తారు, నువ్వు భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయావని. So from there Vyasadeva started to write about Nama Lila, Guna, Rupa. అప్పుడు Nama, Rupa, Guna, Lila. అప్పుడు వ్యాసదేవుడు నామ రూప గుణలీలల గురించి వివరించారు. And this is a direct process. ఇది సూటైన మార్గము. That is the interesting of Naradamuni. Naradamuni don't go here and there to preach in Dharma, Artha, Kama and Moksha. నారదముని దాని గురించే ప్రచారం చేస్తారు. నారదముని అంతటా ప్రయాణించేది ధర్మార్థ మోక్షాల గురించి కాదు. So the subject matter was devotional service, Prabhupada say. కాబట్టి అక్కడ ముఖ్యాంశము మాత్రం భక్తియుత సేవయే అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. Sravanam kirtanam Vishnu smaranam padasevanam archana vandana dasyam sakyam atma nivedana. That is a process. నవవిధ భక్తులు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, పాద సేవనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం, ఇవి మన భక్తియుత సేవ మార్గాలు. స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చన, వందన, దాస్యం, సఖ్యం and atma nivedana. That is pure mercy of the Lord. That is no depend of the concentration of the person. సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనం అనేవి అది పూర్తిగా భగవంతుడి యొక్క కృప పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. అది మన ప్రయత్నంతో మనం ఆ స్థాయికి చేరుకోలేము. Another point in this connection is the Lord Shiva is the supreme instructor and the great sage Narada is the supreme audience. ఈ సందర్భమున తెలువవలసిన మరి ఒక ముఖ్య విశేషం ఏమనగా శివుడు పరమశ్రేష్ఠుడగు ఉపదేశకుడు కాగా. So the supreme subject matter of Vedic knowledge is Bhakti or devotional service. శివుడు పరమశ్రేష్ఠుడగు ఉపదేశకుడు కాగా నారదుడు పరమశ్రేష్ఠుడగు శ్రోతయ్య ఉన్నాడు. అనగా వేద జ్ఞానమునందలి పరమోత్కృష్ట విషయము భక్తియుత సేవయే. What to study? Why to study in the Vedas?
Vedas mean knowledge, general knowledge. వేదం అంటే జ్ఞానము. వేదాన్ని ఎందుకు పఠించాలి? Vedaischa sarvairaham evavedyo vedanta krid veda videva chaham. Vedas. Krishna say the aim of the Vedas is to know me. Krishna say 15:15. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, వేదాలని మనం చదవాల్సిన ఉద్దేశము కృష్ణుడిని తెలుసుకోవడానికి అని భగవద్గీతలో 15 chapter 15 Sarvasya chaham hridhi sanivishto mata smritirgyanam apohanam cha vedaischa sarvairaham evavedyo vedanta krid veda videva chaham. And Prabhupada explained, as already explained, the Lord in his incarnation as Vyasadeva compiled the Vedanta Sutra. This is, excuse me, no, it's 15:15. In 15:15. 15 is Sarvasya chaham hridhi vishtu. That is purport, Maharaj. 15:15. పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరు Sarvasya chaham hridhi vishtu mata smriti gyanam apohanam cha vedaischa sarvairaham evavedyo vedanta krid veda videva cha. I am sitting in every heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compilate of Vedanta. And I am the knower of the Vedas. భగవద్గీత యథాతథం 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం భాష్యం. నేను సర్వజీవుల హృదయంలో నిలిచి ఉండును, నా నుండే స్మృతి జ్ఞానము మరపు కలుగుతుండును. నేనే సమస్త వేదముల ద్వారా తెలియదగిన వాడను, నిజమునకు వేదాంత కర్తను, వేదముల నెరిగిన వాడను నేనే. He don't write in the Purana, because the Purana was 6 in Tamas, 6 in Rajo, and 6 in Sattva. పురాణాలు 18లో 6 రజోగుణంలో, 6 తమోగుణంలో, 6 సత్వగుణంలో ఉంటాయి. And there was different sages writing something about. అందులో ఏ విధంగా రచించారు, ఈ వేరే వేరే పురాణాలు అనేది తేడాలు ఉంటాయి. So in the purport, the Prabhu says the Supreme Lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and is from him that all activity are initiated. భాష్యము. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నెలకొని ఉండును. Yeah, because the activity of the being is combination between the supreme whim, the Paramatma, the supreme whim, in combination with the interaction of the 24 elements. జీవుడి యొక్క కార్యము భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు, పరమాత్ముడి యొక్క కోరిక మేరకు, ఇంకా 24 పదార్థాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడతాయి. So what the soul do? కాబట్టి ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? The soul maintain alive the body. ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని జీవంగా ఉంచుతుంది. The sense work because the soul is there. ఇంద్రియాలు పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే ఆత్మ శరీరంలో ఉంది కాబట్టి. If the soul go away, the sense they have no any more activity. ఒకవేళ ఆత్మ శరీరం వదిలి వెళ్ళిపోతే ఇంద్రియాలు ఏం పని చేయలేవు.
then Srila Prabhupada say, when we speak about the living entity, we included. When we speak about the living entity, conditional living entity, we included the consciousness and the mind. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ఎప్పుడైతే బద్ధ స్థితిలో ఉన్న జీవుడు గురించి మనం మాట్లాడతామో అప్పుడు చైతన్యము ఇంకా బుద్ధి కలిసి ఉన్నాయి అని మనము దాన్ని సూచిస్తున్నాము. If we say the soul has no activities because the body, the soul maintain alive the body, but the body work by the guna influence. ఆత్మ శరీరాన్ని జీవంతో ఉంచుతుంది, కానీ శరీరం అనేది గుణాల యొక్క ప్రభావం చేత కార్యాలు చేస్తుంటుంది. And the guna influence is according with karma. ఆ త్రిగుణాలు మన యొక్క కర్మ ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా మనని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. So the living entity forget everything of his past life, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to all his work. జీవుడు తన గత జన్మకు సంబంధించిన విషయములను అన్నింటినీ విస్మరించును, కానీ అతని సమస్త కర్మలకు సాక్షిగా పరమాత్మ రూపములోని భగవానుని నిర్దేశమును అనుసరించియే వర్తించవలసి ఉండును. So what I forget there is by his mercy. కాబట్టి ఏదైనా మనం ఒకవేళ మర్చిపోతే అది భగవంతుడి యొక్క కృప. What I remember is by his mercy. మనం ఏదైనా గుర్తు ఉంచుకోగలిగితే అది భగవంతుడి కృప. So the conclusion is everything we get by the mercy of the Paramatma. కాబట్టి దాని నిర్ధారణ ఏంటంటే మనకు ఏది కలిగినా కూడా ఏది లభించినా కూడా అది పరమాత్మ యొక్క కృప వల్లనే లభిస్తుంది. Yeah. More contaminated is the living entity, less possibility to understand this point. జీవుడు ఎంత కలుషితం చెంది ఉంటే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత కష్టంగా ఉంటుంది. The point is everything is controlled by the Paramatma. విషయం ఏమిటంటే సర్వం అంతా కూడా పరమాత్ముడి యొక్క కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. In the contaminated state we sing I do that. మనము బద్ధ స్థితిలో లేదా కలుషితమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్తాము నేను అది చేశాను ఇది చేశానని. And it's difficulty to appreciate the mercy of the Lord. It's difficulty to appreciate the mercy of the Lord. అప్పుడు మనము భగవంతుడి యొక్క కృపని మనము గుర్తించలేము. More contaminate, less possibility to realize this point. మనం ఎంత కలుషితం చెంది ఉంటే ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవడం అంత కష్టంగా ఉంటుంది. So prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudama kartahamiti banyate is the false ego who work. కాబట్టి more contaminate, more the false, more identified with the false ego. మనం ఎంత కలుషితం చెంది ఉంటామో అప్పుడు మనం అంత మిథ్యాహంకారంతో గుర్తించుకుంటాము. Why the conditioned living entity suffering? బద్ధజీవుడు ఎందుకు బాధలని అనుభవిస్తున్నాడు? Why the living entity is suffering? Because in reality who suffering is not the soul, who suffering the false ego. నిజానికి ఆత్మ అక్కడ బాధని అనుభవించట్లేదు, అక్కడ అనుభవించేది మిథ్యాహంకారం. I was in Mauritius 1 or 2 months ago. నేను మారిషియస్లో ఉన్నాను 1-2 నెలల క్రితం. I remember someone asked me the soul does suffering, who suffering is the false ego. So
But when the soul is in the health is suffering. అప్పుడు ఒకసారి అడిగారు నన్ను ప్రశ్న, ఈ ఆత్మ ఏం బాధలు అనుభవించట్లేదు, మిథ్యాహంకారమే అనుభవిస్తుందా, మరి మరి నరకానికి వెళ్తే ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు, ఆత్మ కాదా అని అడిగారు. This is wrong understand. ఇది తప్పుడు అవగాహన. Because if the soul go to the hell, the subtle body is there. ఎందుకంటే the soul don't go alone. Don't leave the subtle body and go to the hell. ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళిన ఆత్మ Mind, intelligence, and false ego go together because it's the conditioned state. ఎందుకంటే ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళిన సూక్ష్మ శరీరము ఆత్మతోనే ఉంటుంది, ఆత్మ ఒక్కతే వెళ్ళదు నరకానికి. And there is in the hell is the same problem. Who suffering is a false ego. అక్కడ నరకంలో కూడా అదే సమస్య. అక్కడ ఎవరు బాధలు అనుభవిస్తున్నారంటే మిథ్యాహంకారము. It's very important to realize this point. ఈ విషయాన్పైన సాక్షాత్కారం పొందడం చాలా ముఖ్యమైనది. And join sukha dukkhe, that is always the false ego. సుఖం దుఃఖం ఇదంతా కూడా మనకి మిథ్యాహంకారం వల్లనే కలుగుతుంది. Because by purification, by Bhakti Yoga, the false ego disappear. భక్తి యోగం And the mind disappear. భక్తి యోగం And the intelligence disappear. భక్తి యోగం ఆచరించడం ద్వారా మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, మనసు ఇవన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. Because the subtle body disappear. ఎందుకంటే సూక్ష్మ శరీరం అంతా కూడా అదృశ్యమైపోతుంది. 3:25. Can I have this? 3. Canto 3. English. 25:33. I think is that. I can mistake maybe. 3:25:33. Jarayanti ashuyokosham nigirnam analo yattaha. Bhakti, devotional service, dissolves the subtle body of the living entity without separate force. అందులో చెప్పబడింది భక్తియుత సేవ ద్వారా ఈ సూక్ష్మ శరీరం అనేది కరిగిపోతుంది ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం చేయకుండానే. Like the fire in the stomach, ఎట్లయితే మంట digest everything what you eat. ఎట్లయితే మనం తీసుకున్న ఆహారము జఠరాగ్ని వల్ల పచనం అవుతుందో ఆ విధంగా. 3:25. I think it's 3:25:33. Jarayantiya suyokosam nigirnam analoya taha. It's okay. Yeah. Jarayantiya suyokosam is okay. Telugu Maharaj. That is correct shloka. Yeah. Correct. Same. Can you read the translation? తృతీయ స్కందం 25వ అధ్యాయం 33వ శ్లోకం భాష్యము. భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా జీవుని సూక్ష్మదేహమును భక్తియోగము ఎటువంటి ప్రత్యేకమగు యత్నము లేకనే నశింపజేయగలదు. Is that? So in the Bhagavatam is no Sanskrit there. Jarayantiya suyokosam nigirnam, there is not. In Telugu it is there. Yeah. Yeah. Strange. No, same is there, Maharaj. In Telugu it is written. Jarayantyashu yakosham nigirnamanalo yatha. Yeah. Same shloka. Yeah, this is Sanskrit. Yeah. It's written language in Telugu.
French. In Italian, for example, we have the slok. In Sanskrit, it's not in Italian, it's in Sanskrit. Yeah. Anyway, so that means by Bhakti Yoga, the subtle body disappear. భక్తి యోగం వలన ఈ సూక్ష్మ శరీరం అనేది నశిస్తుంది. Yeah. But if the living entity, conditional living entity, go to the health, ఒకవేళ బద్ధజీవుడు నరకానికి వెళ్తే, that means it's not completely purified. అంటే అప్పుడు ఆ జీవుడు పూర్తిగా శుద్ధీకరణ చెందలేదని అర్థం. And they are suffering because there is the false ego. అక్కడ కూడా వాళ్ళు బాధని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మిథ్యాహంకారం ఉంటుంది. The soul is identified with the false ego. It's identified with the material energy, even if they are in the hell. నరకంలో కూడా ఆత్మ మిథ్యాహంకారం తోటి గుర్తించుకుంటుంది. So who suffering is always the false ego. కాబట్టి ఎప్పుడు బాధని అనుభవించేది మిథ్యాహంకారమే. But when the subtle body disappear, who act is the pure consciousness. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ శరీరము పూర్తిగా నశిస్తుందో అప్పుడు కర్త ఆత్మ అవుతుంది. So Prabhupada writing in the 1515 Bhagavad Gita, therefore he began his work according to the past deed. కనుకనే అతడు తన పూర్వ కర్మలను అనుసరించి తన కర్మలను ఆరంభించును. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forget also about his past life. కర్మ చేయుటకు కావలసిన జ్ఞానము స్మృతి సమకూర్చబడును, అంతేకాకుండా అతడు తన పూర్వజన్మను కూడా మరుచును. If I remember something, say, I remember. In reality, I don't. It's always the Paramatma. It's always the mercy of the Lord. ఎప్పుడైనా మనము నాకు గుర్తొచ్చింది అది అని చెప్తుంటాము, కానీ నిజానికి మనకేం గుర్తుకు రాదు, అది కేవలం పరమాత్మ యొక్క కృప మాత్రమే. He's the director. పరమాత్మనే మనకి మార్గదర్శకం ఇస్తూ ఉంటాడు. So we are lucky. మనము అదృష్టవంతులు ఆ విధంగా. Because it's not my force, I remember. He give for everyone what everyone deserves. కాబట్టి మన యొక్క ప్రయత్నంతో మనకేమీ గుర్తుకు రాదు. పరమాత్ముడు మన యొక్క కోరిక ప్రకారం మనకి ఏది గుర్తుకు తేవాలో అది గుర్తుకు. He never mistake. పరమాత్ముడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు. So for that is by purification, by Bhakti Yoga, we appreciate more and more the activity of Antaryami. మనము భక్తి యోగం ఆచరించడం వల్ల ఎప్పుడైతే శుద్ధీకరణ చెందుతూ ఉంటామో అప్పుడు మనము ఎంత శుద్ధీకరణ చెందుతామో అంతగా మనము అంతర్యామి యొక్క సహాయాన్ని మనము అభినందించగలుగుతాం. The pure devotee, he has no doubt about everything. Everything is the mercy of the Lord. Everything. శుద్ధ భక్తులకి ఎటువంటి సందేహం ఉండదు, అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుందని. There was a Vamshi babaji. He served Gaura nitai all his life. వంశీదాస్ బాబాజీ గౌర నితాయిని సేవించారు జీవితం మొత్తము. And he speak with them. వాళ్ళతో మాట్లాడేది. When someone speak with him, he reply to Gaura nitai. ఎవరైనా ఆయనతో మాట్లాడితే అదే విషయం ఆయన గౌర నితాయి వల్ల గౌర నితాయిలకి చెప్పేవారు. Because for him everything was remember or forget, everything coming from them. కాబట్టి ఆయనకి అటువంటి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏది గుర్తుకు తెచ్చినా ఏది మర్చిపోయినా అది గౌరవనితాయి నుంచే వస్తుంది అని అర్థమవుతుంది. There is one book about Bhakti Swami writing one book about. Vamshi. Yeah.
And one time he go to serve cooking. He go to serve on the evening. He served Gaura nitai on the evening. There was no the plate. I think I told about this history here. The plate was not. ఒకసారి గౌరనితాయిని సేవించడానికి వెళ్ళారు వంశీదాస్ బాబాజీ సాయంకాలం. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ప్లేట్ అక్కడ లేదు. So he looked here and there in the place. So he understood. Said that someone steal the plate. అప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ వెతికారు. Gaura nitai. అక్కడిక్కడ వెతికారు 2 ప్లేట్ల కోసము. ఎవరో దొంగలించారని అర్థమైంది. And when he understood there, look here and there, and understood that someone steal the plate. He was very, very disturbed. అంతా వెతికిన తర్వాత అర్థమైంది ఎవరో దొంగలించారని. అప్పుడు చాలా కలత చెందారు. So one moment he became angry, and he speak with Gaura nitai. He say, "What you do there? What you do there? Someone come and take the plate, and what you do there? You do nothing there." He was angry. వంశీదాస్ బాబాజీకి కోపం వచ్చింది. గౌరనితల వైపు చూసి ఎవరో వచ్చి నీ ప్లేట్లు దొంగలించారు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు వాళ్ళని ఆపకుండా అని అడిగారు. Okay, today there is no prasadam. He's saying he's sitting in one corner there. It's no prasadam today. ఒకరోజు అయితే ఆ రోజు ఇంకా మీకు ప్రసాదం లేదు నేను అని మూల కూర్చున్నారు. And then become more after sunset become more dark. ఇంకా సూర్యాస్తమం అయిన తర్వాత చీకటి అయింది. And one moment appear one plate there. తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఒక ప్లేట్ అక్కడ ప్రత్యక్షమైంది. So he looked Gaura and say, "Hey, what is the other one? What is the other one?" అయితే మళ్ళీ గౌరనితాయిలను అడిగారు, ఒక ప్లేటే ఉంది, ఇంకొక ప్లేట్ ఎక్కడ పోయిందని. And he stayed there sitting in the corner. మళ్ళీ మూలకెళ్ళి కూర్చొని ఇంకా అలాగే ఉన్నారు. And after some time he saw there the 2 plate was there. కొద్దిసేపటి తర్వాత అక్కడ ఇంకొక ప్లేట్ కూడా ప్రత్యక్షమైంది. So he go and take the plate and washing the plate and cooking again and offering. తర్వాత 2 ప్లేట్లు తీసుకొని కడిగి మళ్ళీ వంట చేసి ఆఫరింగ్ చేశారు. But he speak always with Gaura nitai. ఎప్పుడు గౌరనితాయిలతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వంశీదాస్. Because he was convinced that what I remember, what I forget, everything is the mercy of the Paramatma. ఎందుకంటే ఆయనకి సాక్షాత్కారం ఉంది. నేను ఏది గుర్తుకు తెచ్చుకున్నా, ఏది మర్చిపోయినా అది పరమాత్మ యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది. Yeah. One time one man come in and say, "Hey, I don't see you today in the Mongol Arti." ఒకసారి ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్పారు, నేను నిన్ను ఈరోజు చూడలేదు మంగళారతిలో అని. We were angry. But he don't speak with the man. He speak with Gaura. What you told me? I offered in Arti this morning. What you say? గౌరనితాయితో చెప్పారు, ఏం చెప్తున్నాడు ఇతను, నేను మంగళారతికి వచ్చాను అంది, మంగళారతి చేశాను, ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నాడని. Everything what he hear is from Gaura nitai. Gaura nitai, Paramatma is there in form of Gaura nitai. వంశీదాస్ బాబాజీ ఏది విన్నా కూడా గౌరనితాయిల నుంచే విన్నారు. పరమాత్మ యొక్క రూపంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. So that is very high level of consciousness. అది చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యం. When we realize the everything is by the mercy of Gaura nitai, everything by the mercy of Krishna. అప్పుడు అటువంటి స్థాయిలో మనకి సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. అంతా కూడా గౌరనిత యొక్క కృప వల్ల, కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుందని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భగవద్గీత 10:7.
Bhagavad Gita 10:7. Bhagavad Gita 10:7. Etam vibhutin yogam cha mama yoveti tattvataha so vikalpena yogena yushyate natra samsayaha. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engaged in an allured devotional service there is no doubt, no any more doubt. భగవద్గీత యథాతథం అధ్యాయం 10 శ్లోకం సంఖ్య 7 యొక్క భావము. నా ఈ దివ్య విభూతులను యోగశక్తిని యథార్థముగా ఎరిగినవాడు విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొనగలడు. ఈ విషయంలో ఎట్టి సందేహము లేదు. And Prabhupada says the highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. భాష్యము ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, దేవాది దేవునికి సంబంధించిన జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత్వపు అత్యున్నత దశ. The highest summit of spiritual perfection. This was the position of Vamshi babaji. ఇది వంశీదాస్ బాబాజీ యొక్క స్థాయి. So unless one is firmly convinced of the different opulence of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. దేవదేవుని వివిధ దివ్య విభూతులలో దృఢ నిశ్చయము కలుగనిదే ఎవరును పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో నెలకొనలేరు. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. సాధారణముగా జనులు భగవంతుడు గొప్పవాడని ఎరిగినప్పటికీ అతడు ఎలా గొప్పవాడనే విషయమును వివరముగా వారు ఎరుగరు. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engage himself in the devotional service of the Lord. ఆ వివరములు ఇక్కడ సమగ్రముగా తెలుపబడెను. భగవంతుడు ఎట్లు గొప్పవాడో వాస్తవముగా ఎరిగినప్పుడు మానవుడు సహజముగానే శరణాగతుడై భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనును. That means pure service. అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ. In Sanskrit I say, I forget it. Pure service. Shuddha, yeah. Shuddha Bhakti. This factual knowledge can be known from the description in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literature. ఈ వాస్తవ జ్ఞానమును భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం వంటి ఇతర గ్రంథాలలోని వర్ణనల నుండి ఎరగవచ్చును. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What time is breakfast today? 9:50. There is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Yes. Pardon? Pious and impious. Pious and unpious. So he is doing soul Pious. at the same time devotional service. Who is doing devotional service? What is the question? Is one or two questions? Same question. Eh? Whatever pious, impious
pious activities we are doing. At the same time, we are doing devotional service also. Yeah. Devotional service. Yeah. So, who is doing all these three activities? False ego, soul. It's always a guna. It's always a guna. It's always a guna. Because it's not nirguna, it's a guna. Pious and pious is always material. It's not transcendental. Pious and pious. So it's always a guna. And who control that? They control Guneshwara. Guneshwara give you the guna who have to act in this moment. And the guna influences the subtle body. And the subtle body is the mind. The mind is responsible of all body activities. The mind is responsible of all body activities in the conditioned state. This is the conditioned state. It's not Shuddha Sattva. It's conditioned state. Conditioned state, the subtle body is always there. And the mind is always responsible of all body activities. So we get different influence. Who is a culprit? Who is the culprit? Is Gunas or whatever soul? Is the supreme whim in combination with the cosmic manifestation. Prabhupada specifically say like that. Is the combination between the supreme whim with the cosmic manifestation. Sometimes I don't say cosmic manifestation. I say the interaction of the 24 elements, because maybe people have more easy understand when you say your cosmic manifestation, the interaction of the 24 elements is the same. It's the same thing. So it's the supreme whim in combination with the interaction of the 24 elements. But in this 24 element is also the mind, and it's also the Guna. Soul is also part of 24 elements. Soul. Soul? Soul. Is also one of the part of these 24 elements. No, sometimes we see is the 25. Sometimes we say, because is identified with the 24. Sometimes they say, I don't know if Prabhupada say that, but I hear sometimes devotees say is the 25 element. But anyway, there is some meeting outside. This devotional service, whatever we are doing, It mix. Maybe someone is in Nirguna. Some of you, not me, but some of you, maybe I don't know, but it's mix. It's mix.
Because we read sometime, Prabhupada say, when we start practice devotional service, we are in the stage of liberation. Yeah. Liberation because you don't generate karma. You don't generate any more karma. You reduce karma. By any activity, devotional activity, you reduce karma. And we say liberation, but one time, for example, in Italy, I distributed a book with another brahmachari. The other brahmachari was no new devotee. They do 10 years or more than 10 years the book distribution. So was someone with experience. So we take one road and he go in that side and I go in that side. Door to door, door to door. And one moment someone comes and say, hey, your friend get problem there. Where? He said, there it is. So I went to see. And there was confusion. He got discussion with someone, one man who repair car. He got one discussion and the man said, listen, go away. Go. And so the devotee, the false ego, he don't say excuse me and go. He say, hey, you are like animal, you blah blah. And so the other come, and when the other come, the devotee put one punch here and break that. It was blood. So after I try to specify, and next day I say, please, I say for the devotee, you come with me and we ask, please forgive me for this man. Otherwise, after when someone come again, and next day I come with the devotee, because the devotee told me, don't say that, don't explain that for the temple president. So I say, okay, I don't explain the temple president, but tomorrow you come with me and we go to ask him, excuse me. So he say, okay, and next day the first mantra was there. We go there and I call him and say, excuse me, dear, yesterday there was one problem with this boy. So excuse me because blah, blah, blah. And he said, no, it's okay, we'll go to break here. And so I took there, near was one shop. I took one pub. So I took one big bottle of orange and I say, okay, so he gives it, no, it's okay. No, I say, if you, but he say, okay, excuse, I was tired. He say, I was very tired. He say, the mechanic. And so I told him, go away. I say, okay, if you excuse him, accept that. So he gives the bottle of orange and the other took and Hare Krishna. And after 1-2 years, some devotee told me, I was in one mechanic reparation of car, and there was one man, and he took 2 books, and he told me he got problem with one devotee 2 months ago, but after we come back and. So, but after this history finish, I was thinking, how is that? How to understand that? From the moment we start to serve Krishna, we are liberated. Yeah, we liberate because we don't perform more karma. But he was not liberated. Otherwise, he was strongly influenced by Rajaguna. When the men say, go away, you say, well, excuse me, yeah, go away. But there was the false ego, no?
So I always I remember that because it's, when I read we are liberated, yeah, we are liberated because we don't generate karma, but if the false ego is too strong, you can generate also karma sometime, like him. He put one punch in the face. So yeah, we are in the liberated state. Apavarga is the way of liberation. We are in the way of liberation. But the subtle body is there. The subtle body is there. And the karma is doing good activities. eh? One person is doing good activities and another person is doing bad activities. Yeah. Gunas work for different persons. It's always the Paramatma. It's always him. This is the point we have to realize. It's always the Paramatma. He gives for anyone what he deserves. Someone deserves to understand better, the other don't deserve to understand better by past thing. This is very important thing. Many times I read the Bhagavad Gita. Many times I speak about this, the soul do nothing. Many times repeat, because many devotees, even a spiritual master, have not realized completely this point sometimes. The soul do nothing is the chapter 13. Chapter 13. Slok 30. 13. The soul do nothing. It's very clear this. But sometimes devotees don't meditate about it, just pass the page. It's very, very important to understand that. Many times I touch this argument. Because there's many devotees difficulty to understand this. What say Krishna? భౌతిక ప్రకృతి భగవద్గీత యథాతథం 13వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం భాష్యం. భౌతిక ప్రకృతిచే తయారు చేయబడిన దేహము చేతనే సమస్త కర్మలు చేయబడుచున్నవి మరియు తాను అకర్తనని చూడగలిగేవాడు యథార్థముగా దర్శించువాడగును. What you say? Told me? What you say? Told me. Okay. All the activities are being carried out by the material nature, and who thinks that he is not the doer, he is seeing correctly. Yeah. Who understood the soul do nothing. Yeah. He had the right understand. And after 2 slok, the 32, again Krishna speak about 32. 32. ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, త్రిగుణాతీతమైనదిగా దర్శించుదురు. అట్టి భౌతిక దేహముతో సంపర్కు కలిగి ఉన్నను ఆత్మ కర్మనునరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. Is that the soul do nothing? Yeah. Yeah. And 14:15. No, 5:14. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. తన దేహం అనే పురముకు And Sanskrit. This is also okay. For న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు. Yes.
న కర్మ ఫల సంయోగం 450. స్వభావంతు Yes. ప్రవర్తతే. తన దేహమనే పురముకు అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మలను సృష్టింపడు, జనులను కర్మలు చేయమని ప్రేరేపింపడు. No, it's not this. Excuse me. 540. Yeah, I took another one here. 540. What you read is 540? Yes. Yeah, 540. కర్మఫలములను సృష్టింపడు. Yeah, yes. Karmapala. ఇదంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతుండెను. 540, yeah. Yeah, the embodied spirit, master of the city, of this body, do not create activity, nor do he induce people to act, nor do he create the fruit of action. All this is enacted by the mood of material nature. It's the same argument. And 1814, you see, I think it's 1814. Yeah, the place of the action, the body, the performer, the various sense, the many different kind of endeavor, and ultimately the super soul, those are the 5-factor action. But in the purport, you see in the third line, the doer is being God. You see? Yeah. The doer is being God because the doer do nothing. The doer do nothing. Just maintain alive the body. The doer do nothing. It's a passive performer. Passive performer. That is the point who devotees have difficulty to understand. Passive performer. Passive because do nothing. We read 3 or 4 sloka. Passive because do nothing. And performer because is the impetus of the activity. If she is not there, the body margea. Have no activities. Passive performer. This is the Bhakti speak about these points. 327, 19, no? Yeah, yes. 327, 19. 327, I think it's 327, 19. అకర్తు కర్మ భో బంధు. Yeah, akartu. Yeah, this the Bhakti says. Reading what Prabhupada says, read the purport. Translation. No, translation. Yeah, translation also. But 27 Prabhupada explains something about. కనుక మనుజుడు కర్తృత్వరహితముగా కర్మను నరించు వాడే అయినను ప్రకృతి అతనిపై పని చేయుచు బంధించునంత కాలము ఆత్మకు మోక్షమెట్లు కలుగును. దేవహూతి అడిగిన ప్రశ్న భాష్యము. What Prabhupada say? అనాత్మ సంపర్కం నుండి జీవుడు విడుదలను కోరినను అతనికి విడుదల కల్పింపబడదు. నిజమునకు జీవుడు ప్రకృతి గుణములకు అధీనుడైనంతనే అతని కర్మలన్నీ వాటి చేతనే ప్రభావితమగును. ఆ రీతి అతడు అకర్తయే అగుచున్నాడు. So all the activities are influenced by 3 modes of material nature. That's why he say, Prabhupada say, we think we do. No? It's okay. నిజమునకు Yeah, we think we do, but in reality they all do nothing. And Bhaktisiddhanta Sarasvathi Maharaj, he say, in the conditioned state, the soul practically don't exist. That is more heavy. In the conditioned state, the soul practically don't exist.
that is not there. Yeah. This is right in Bhakti Sarasvathi, right. That is more heavy. When I read that first, I say, oh, how practically. Yeah, but he don't say don't exist. He don't say in the conditioned state the soul don't exist. No, he say in the conditioned state the soul practically don't exist because they have no practice, no any practice. No. Sometimes we also heard that hate the sinner, not the sin. Hate the sin, not the sinner. I think this is from Bible or something. I have to read. I don't know. I have to read. Yeah. The soul do nothing. It's difficult. Many devotees have difficulty. Even I saw even some spiritual master. Yeah. Yes. You will understand if he make you understand. Because he give you jnana and vijnana. If he won, when he won, he give. Maybe someone there is one devotee also. Now he give initiation because he's a spiritual master, sannyasi. Many years ago I told him the soul is nothing. Where is that? Where you read that? He said he was sannyasi. So I show here it's like that. The Paramatma give you can be how do you say academic. Some devotees very very academic, but that don't mean then get vijnana. Devotee is very very academic. I know someone very very academic. He taught so many things. But that don't mean he has the vijnana, because the vijnana he gives, the Paramatma give you if he won. When he won. So how to we don't control anything, he controls. So what we do is try to do devotional service the right way. Now to try to don't put your mind for anything. Don't put your mind in this program for anything. The consciousness is individual. The consciousness is individual. What that mean? That means the consciousness can be material or spiritual. The consciousness can be material or spiritual. But the soul, no. Even if it's covered, it's always spiritual. For that, the Prabhupada say the consciousness is individual. And who direct the intelligence is the consciousness. It's not the soul. The soul maintains alive the body. But who direct the intelligence is the consciousness. So if the consciousness material, if the consciousness material, we use the intelligence for material profit, material enjoyment. Yeah. Is the consciousness material. If the consciousness is spiritual, we use the intelligence in the right way. For that, on the beginning, we say about on the beginning we say I forget the argument. Living entity. When you speak of living entity. Yeah. When we say soul, and when we say living entity, we included consciousness and mind.
This argument is to make one seminary at least 2 days. Yeah, because it's so many points to touch about the concept do not. It's another slok. We don't speak that directly, but make understand also. The soul do nothing. Sometimes I give the example, the battery in the car. The soul is the battery in the car. That is the yantra. No? And there is the soul. Is the battery of the car. If you take out the battery, the car cannot go anywhere. But the battery do nothing. If the motor work, there is, I don't know, 100 pieces, everyone work in different way. Everyone have one function. The piston, the volant, the wheel, there's so many things. But the battery just stay there sitting. This argument is to centrate, to meditate, to centrate, to repeat it, because one cannot give the bigyan for someone. We can touch this point and reading and that, try to explain, but we cannot give bigyan. The bigyan, the Paramatma give you. For that I say some academic devotees, they know so many things, they cannot understand that. Even what we speak yesterday about the in the Vaishnavism, it's not we speak yesterday, leadership of women. There is much academic. Why the authorities discussed more than 15 years about Fidiji? Okay, female Diksha Guru, yes or not? And they continue, after 2 years we'll discuss it again. It's another meeting. Then say 3 years, now it's past 1, so 2 more years. So why this? Because they don't got the bigyan. It's right in there, but they don't got the bigyan. They don't got. No. There is academic. I saw, and now I don't read anymore. These discussions. Because I know they never will be that. Finish never will be. They will continue. Will be when the new generation come born in another level, not like hippies, like another level, and then we'll understand that very clear. I mean, at the moment there will be no anymore discussion. But now yesterday we spoke about preliminary stage. We are in this preliminary stage. Basugosh speak in another way, more like that. He say there is no pure devotee, like the plaque. I don't say that, but I say we are in preliminary stage. Otherwise, how is possible to discuss a thing who I understood when I got 10 years old? Yeah, I understood because my mother told me that. My mother told me. And because my mother told me, I took that like one. It's always Krishna.
It's always Krishna, not my mother, it's always Krishna. But my mother told me that it's inferior because it's the women is inferior because it's the weak sex. And I took that. And after some time, or even when I got 10 years or 15 years, sometimes I hear discussion, I say, no, women is weak sex. Because I got the realization. My mother gave me, Krishna gave me, my mother. So I told them until now. But now I'm surprised because I saw there is, I don't know how many people, maybe 20, who participate more in this discussion and then continue to yes and not, yes and continue with this. So I don't read anymore this for I don't read anymore. Sometimes I write, I say, don't lose time, that never will happen. That never will happen. Don't lose time in this discussion. I was the last discussion in Mumbai 1 or 1.5 years ago. We was 120. Also, I was sitting near with Maharaj Bhakti Swami. And Jaya Swami speak by, I don't know, by some way. Speak by, and you say sumo, I don't know. And continue discussion. Yeah. So the Vijnana, when the Paramatma is satisfied with some person, he gives the Vijnana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Gaura Premanande. His Holiness